mtu huyu ni safi kabisa. Sioni kamwe, sioni katika mambo haya mliyomshika. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Wakapiga kelele wakisema, wamuache huru Baraba. Wakasema kwa sauti kuu, wamsulubu Yesu. Ukombozi wa mwanadamu umetimia, Mwokozi lazima afe kweli. Wakapiga kelele wakisema, wamuache huru Baraba. Wakasema kwa sauti kuu, wamsulubu Yesu. Ukombozi wa mwanadamu umetimia, Mwokozi lazima afe kweli. Sina hofu, sioni kamwe, sioni katika mambo haya mliyomshitaki. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Sioni kamwe, sioni katika mambo haya mliyomshitaki. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Sioni niliovu, sioni kamwe, sioni katika mambo hayo mliyomshitaki. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Niliovu, sioni kamwe, sioni katika mambo haya mliyomshitaki. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Sioni nililohofu, sioni kamwe, sioni katika mambo haya mliyomshitaki. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Hana hatia wala kosa, mtu huyu ni safi kabisa. Wamefungua sauti mzuri, thank you very much. So tunapoongojea okay, sasa nakaribisha Winnie kwa wimbo moja, na mhuduma akifika pale tunaikata. So karibu sana Winnie, tukuza Mungu kwa wimbo. Happy Sabbath, happy day. Tamtukuza Mungu kwa wimbo. Sauti yangu bado ina nguvu, yaweza kutangaza injili. Najua wakati utafika, sitaweza imba tena. Sauti yangu bado ina nguvu, yaweza kutangaza injili. Najua wakati utafika, sitaweza imba tena. Najua wakati utapofika, nitanyamaza kimya. Sauti yangu itatoweka, nitaporudi mavumbini.
wakati ujapofika nitanyamaza kimya, sauti yangu itatoweka nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya, sauti yangu bado ina nguvu. Miaka yangu ni ya kukopeshwa, naishi kwa rehema za Bwana. Hakuna jambo nililotenda kushinda waliolala. Miaka yangu ni ya kukopeshwa, naishi kwa rehema za Bwana. Hakuna jema nililotenda kushinda waliolala. Najua wakati ujapofika nitanyamaza kimya, sauti yangu itatoweka nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya, sauti yangu bado ina nguvu. Najua wakati ujapofika nitanyamaza kimya, sauti yangu itatoweka nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya, sauti yangu bado ina nguvu. Sioni sababu ya kukaa kimya, jeshi la Bwana iko vitani. Nitafichaje talanta yangu, nitaulizwa na Bwana. Sioni sababu ya kukaa kimya, jeshi la Bwana iko vitani. Nitafichaje talanta yangu, nitaulizwa na Bwana. Najua wakati utapofika nitanyamaza kimya, sauti yangu itatoweka nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya, sauti yangu bado ina nguvu. Najua wakati utapofika nitanyamaza kimya, sauti yangu itatoweka nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya, sauti yangu bado ina nguvu. Amen. Masaa haya nimeona wajafika. Si wamama karibu kwa wimbo. Wamama karibu kwa wimbo. Wamama tuungane. Zekas. Wamama tuungane. Wamama wako? Wako. Kiongozi? Wamama karibu.
wanajiitishia amina na sisi wazee ndio tunavaa kusema amina. Lakini mungesemaje kwa wamama wetu? Hiyo kwaya na iendelee. Hiyo kwaya iendelee. Kila Sabato tunatamani kuona kwaya ya wamama hapa wakiimba ni salama moyoni ama ni rohoni mwangu. Sasa hata wamechallenge wazee. So wazee mko wapi? Next Sabbath wazee muamuke mtoke mahali mmejificha. Akina nyang'au. Sawa? Kwa hivyo tungependa kufunga kipindi hicho kwa ombi, kisha tukaribishe wahuduma wa mchana watupeleke kipindi kingine. Aya, tuamini na tuombe kanisa. Asante Mwenyezi Mungu kwa kipindi cha uimbaji ambacho kimepita nyuma yetu. Sasa tunapoingilia mafundisho ya leo kupitia ndugu yetu Jackson, uyaongoze. Tunashukuru kikundi cha watoto, kwaya, AWM Mungu wetu, na wale wameimba hapa kama soloist Mungu wetu. Tunajua tujamaliza wote. Kuna wengine walitamani kuimba lakini nafasi yao ikipatikana watakutukuza. Hata kama si leo Mungu. Kupitia jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Thank you. Karibuni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu kila mmoja angalie huku mbele. Bwana asifiwe. Tusalimiane juu ya hewa. Bwana asifiwe. Oh, very good. Karibuni kwa kipindi cha mjana wa leo. Na kabla tuanze, tusimame sote na wimbo nambari 138. Colister. Wimbo 138. 138 nitakuandama kote. Nitakuandama kote. Watoto tusimame. Watoto tusimame. Watoto simameni. Tunaheshimu Mungu. Watoto wasimame wote. Nitakuandama kote. Twende. Nitakuandama kote. Nitakapoagizwa. Wewe ukiniongoza nami nitaandama. Nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama. Njia ijapo paruza nami bana fujo, ulitangulia mbele nami nitaandama. Nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama. Ninjapo kutaabu na majaribu kote, nakumbuka shinda yako nami nitaandama. Nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yake Bwana, napenda kuandama. Ninjapoona ukiwa na mateso makali, wewe uliyatikisa nami nitaandama. Nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama. Injapo wanipeleka vilindini mwa giza, wewe uliyatikiza nami nitaandama. Nitakuandama kote na ulinivia
yako Bwana napenda kuandama. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu muumba wetu, ni mchana wa leo tumejikabidhi mikononi mwako tukiwa na wingi wa shukrani. Ni asante kwa kipawa cha uzima na uhai umetupea wakati huu. Tunapoingia katika kipindi kilicho mbele yetu wakati huu, Mungu wetu, tuomba Roho Mtakatifu asuke kutoka hapo juu mbinguni awe katikati yetu. Na mnenaji wa wakati huu Mungu wetu tumemkabidhi mikononi mwako, maana tumeomba haya katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Ningependa kuchukua hii nafasi kwa kualika nyinyi wote katika kipindi kilicho mbele yetu, na ni kipindi cha Bible study, uchambuzi wa Biblia. Watoto naomba tuwe wasikivu wema pamoja na watoto pamoja na watu wazima kwa pamoja. Mnenaji wa asubuhi vile vile ndiye atakuwa mnenaji kwa wakati huu. Alikuwa ametuambia majina yake, tunamjua, tunamuelewa na tunamfahamu. Ni wangapi pamoja na mimi tuamkaribisha? Hebu nione katika ishara wa mikono. Thank you very much. Kiongozi, ni wakati wako. Happy Sabbath once more. Happy day. Ni wakati mwingine ambao tunakuja tuweze kuelewa zaidi kuhusu master gates. Unajua siku inapokuwa ya department lazima ielezwe vizuri, watu waweze kufahamu, si ni kweli? Na ndio maana niliwaambia asubuhi tutakuwa tunaongea kuhusu master guide, ndio tuweze kuelewa zaidi. Okay. Kiongozi niwekee hiyo ya who is a master guide. Fikiri Vincent anasikia na ashaweka Okay, sawa. So dogo tu. Huo wimbo unaweza rudiwa ikifanya jambo fulani hapa. 138. Ni wimbo ambao naupenda sana, na ninapotumikia Mungu huo wimbo unaniguza sana. Tutarudia sasa, tutarudia huo wimbo. Naomba Mama Kinyua kuja, rudia kuja. Tuwe na hizo varieties of voices. Yes. Mama Ezra, come. Take your mic. We blare those voices. Nitakuandama kote. Twende kanisa. Nitakuandama kote nitakapoagizwa, wewe ukiniongoza, nami nitaandama. Nitakuandama kote nam ulinivia,
kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Njia ijapoparuza kwa miiba na fujo, ulitangulia mbele nami nitaandama, nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Ninjapokuta taabu na majaribu kote, nakumbuka shinda zako, nami nitaandama, nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Nijapoona ukiwa na mateso makali, wewe uliyatikiza, nami nitaandama, nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Ijapo wanipeleka vilindini mwa giza, wewe uliyatikiza, nami nitaandama, nitakuandama kote na ulinivia kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Thank you waimbaji, nimeshapata kile nilikuwa nahitaji. Fungu hilo la mwisho la wimbo huo la tukumbusha kwamba japo tuko katika matatizo, japo twapitia katika matatizo, twahitaji kufuata nyayo za nani? Za Yesu. Twahitaji kufuata nyayo za Yesu, na lengo letu kuu hapa siku ya leo ni ku make sure we follow that pattern. We follow the right steps ambazo ni za Yesu Kristo mkombozi wetu. Now, leo hii afternoon nawakaribisha nyinyi wote, Pathfinders, Adventurers, walimu wao pamoja na wazazi na elders, nawakaribisha nyinyi wote ili tuweze kuhamasishwa zaidi kuhusu Master Guide. Now, ile fungu ningependa tusomewe, ile fungu letu kuu, manake tulikuwa na hilo fungu kuu itukumbushe, na wimbo ndio huu tumeimba pia, umetukumbusha kwamba we need to follow our Jesus. 1 Peter 2:21. 1 Peter 2:21. Manake Kristo aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Lengo kuu letu hapa siku ya leo tukihamasishana kuhusu Master Guide ni ya kwamba tuelewe ya kwamba we have the right way to follow, ambayo Kristo mwenyewe ndiye Master Guide ule mkubwa. Tunapojiita Master Guide, jina hili Master Guide huwa lina uzito wake.
liko na uzito wake na maana yake. Ni ya kwamba master guide si kiongozi mchache, ni kiongozi ambaye amemaster vitu vingi katika uongozi wa kanisa generally. Kiongozi ambaye anaitwa master guide amesomea kanuni ya kanisa yote. Tunapoingia katika master guide class, utapata ya kwamba kiongozi master guide ana uwezo wa kuongoza any department ambaye anapewa katika kanisa. Ndio maana kanisa kutoka juu General Conference wakakama na hii jina master, kumaanisha amemaster uongozi wote wa kanisa. Hebu tuangalie historia kidogo. Tuangalie historia kidogo ya master guide. Kutoka mwaka wa 1927. Kutoka mwaka huo wa 1927. By the way, natoka Kaloleni kama vile mnajua, na nimegundua leo kumbe tuko field moja na station moja pia Elda, si ndio? Na kitambo district ya Kasarani ilikuwa hivi, ni kama hawajaelewa wako wapi. Leo ndio imebainika wazi, si ndio? Na hata sisi tulikuwa tunasema na Kasarani mbona wanagawanyishwa mara mbili na ni district moja. Finally leo nimesikia ikitangazwa ya kwamba tuko wapi? ENF na UNES. Now, kutoka mwaka huo wa 1927, wale ambao wako karibu kuingia master guide, hebu kuwa keen uone jina hili ama hii class ilianza lini na what was the intention ya the class, Now, mwaka wa 1927, a program for training the heralded lay members of the church to minister to the youth of the church was officially approved by the General Conference. Which year? 1927. Tunataka tuone why master guide? Why master guide? Now, and this program was named Master Comrade. Master Comrade. Hii wale wa kitambo kidogo watakubaliana na mimi, sisi hatukupata comrade. Mzee anaweza kuwa shahidi na wale wengine ambao walisoma enzi hizo wakati Pathfinder ilikuwa introduced katika by then it was a union, wakati ilikuwa inashika mpaka Uganda, si ndio? Union ndio ilikuwa inashika mpaka Uganda. Wacha saa hii tumegawanyishwa inakuwa East Kenya Union. Ilikuwa inashika mpaka wapi? Uganda. Now, Master Comrade, mwaka huo ikaitwa Master Comrade, and the very first Master Comrade investiture took place in 1931. 1931. Mzee anaweza kuwa na trace to miaka, sisi wengine ni huku nyuma. 1931, what we call graduation ya master guide, kwa lugha nyingine ni investiture. Mnasikianga tukipanga mambo ya Pathfinder tunasema kutakuwa na investiture mwisho wa nini? Mwisho wa mwaka. Now pia master guide, the first one baada ya kuanza program 1927, wakaweza kuwa invested mwaka gani? 1931. Baada ya miaka ngapi? Walifanya miaka ngapi? Wale tuseme kuna watu walianza 27. Walimaliza miaka ngapi? 4 years. Wacha sasa hivi tunaambiwa ni miaka 2, tunaona miaka 2 ni kama miaka 10. Walimaliza how many years? 4 years. 20 years later, in 1951, the name changed from Master Comrade to Master Guide. Hii ilifuata the levels of Pathfinder. The last level inaitwa nini? Ya Pathfinder, the last level, the 15 years, inaitwa guide. Now, kwa sababu kuna guide kwa Pathfinder, huyu ambaye ni Master Comrade, sasa sababu comrade jina ingine ni rafiki, sawa? Ni rafiki wa Pathfinder, anaitwa Master Guide. Atakuwa juu ya
guide. In that, Pathfinder kutoka guide class anaweza endelea na nini? The course. Anaenda endelea na nini? The highest course in Seventh-day Adventist Church. By the way, Master Guide is the highest level. Zingine huwa tu zinafanya nini? Zinaongezea. Master Guide is the highest level of education in youth ministry. Sijasema ati kuna masomo ingine in youth ministry. And through the years, several changes and modifications were made to the program. Let us see briefly which changes were these. And at one period in time, the program was split into 2 tracks to cater for juniors and the seniors, ambao saa hii bado wame revisit tena, wakasema ya kwamba we need special people to cater for the junior youth ministry and the senior youth ministry. And in 1989, hapa wengi tulikuwa macho kabisa. 1989, completely restructured program was introduced at Friendship Camboree in Oshkosh. 89 ni karibu sana. There was a Camboree ilikuwa inaitwa Friendship Camboree, kama ile tulienda Oshkosh last year, but was it last year? But once, ndio ile tulienda Oshkosh. Yeah. So this year 1989 walienda wakakaa wakaona there is a need of this program of Master Guide. And now the program that introduced the new curriculum for the Master Guide was the Pathfinder Leadership Award. Viongozi ambao walikuwa nataka higher level wakaambiwa hakuna level ingine juu ya Master Guide. We need to restruct. We need to refigure out the Master Guide program ili tuendelee nayo. Hatuwezi kuwa na another level in youth ministry. So the following haya ambayo tunasoma hapa yametoka katika Pathfinder Leadership Awards ambayo yaliongewa kuhusu Master Guide. Now, the Master Guide course, hivi ndivyo inavyosemekana katika hiyo Leadership Award book, award book. Master Guide course has been structured, Master Guide course has been structured as a natural flow from the guide course, ambayo tumesema 15 years, from the guide course, and its content is such as would appeal and interest to a 16 to a 19-year-old. Program yenyewe, mtoto wa 16 years to 19 akiona tu hivi ama akisikiza, anastahili kugain interest tu peke yake, aseme nimemaliza guide, I need to join this. Are you together? Now, it was felt that the Pathfinder organization would be failing if it didn't promote a course like this now that encouraged young people beyond the Pathfinder age to continue with the club and become aware of the value of leadership skills, ambazo tunaenda kuona saa hii, the leadership skills. Now, because of its closely connected work with Pathfinders, utaenda kuona ya kwamba na wale wamedominate sana katika youth ministry, mtaona ya kwamba wakati Master Guide inatajwa hivi, watu wengi walikuwa nadhani Master Guide wako kwa Pathfinder peke yake. Tuko pamoja? Hata haikuwa sana kwa adventurer. Ni juzi tu tumeanza kuhamazishwa kwa station na conference, tukaanza kuingia katika hii uniform ambao mnaiona. So this class is seen as a transition between Pathfinder ministry and senior youth ministry. It is expected that those in the Master Guide program be active in church activities
relating to Pathfinder head children. That is, hii inatolewa katika the Pathfinder Leadership Award. Now, as senior youth, they find nurture and growth. Who are these? Wale ambao wanatoka katika nini? Pathfinder. Growth with other senior youth, but work with the Pathfinders. They need to work with the Pathfinders after wametoka nini? Wametoka katika Pathfinder Club. This course is viewed as the first award in youth leadership, and not the ultimate award as the previous program bearing the same name would indicate. So baada hiyo jina likafanya nini? Likachange, ikaitwa new. Ikaitwa new. Now the new master guide was almost immediately and universally rejected. Ikaanza kukataliwa. Why? It was rejected for the obvious reason that the word master has real meaning. Nataka muone the real meaning. It means that the bearer of that label, the master guide, is a highly trained and experienced person and not a beginner. Unapoita mtu master, si mtu wa kuanza kitu. For example, when one hears the term master mechanic, about tuko na mechanics, master mechanic, he or she expects to have a trained and experienced person working on their car, not someone who is beginning to learn the trade. Are we together? Yeah? Now, when the North American Division Pathfinder Committee was formed in 1992, it was given a mandate to restore the old Master Guide program. 1992. Kumbuka we were talking about Friendship Camporee ya 1989, ambapo ndio walianza kuleta another leadership award, wakaambiwa no, we need now to rudishe the whole master guide program. In 1992 wakairudisha, updating and modernizing it in the process. The committee was instructed to make the program challenging. Why? Harder-oriented and not restricted to the Pathfinder program, but connected to all aspects of youth ministry in the church. So the program ikatengenezwa in a way that in a challenge in a way. Kwa sababu gani? We as master guides lazima tupate program ambayo ni challenging, ili tunapokutana na watu, unajua mtoto anaweza kuuliza swali lingine mpaka unashangaa. Kama hujapitia master guide vizuri, utashindwa kujibu huyo mtoto. Aya. Like for example, unaulizwa na mtoto, kwa nini if alikubali kukula tunda, si angechukua tu jiwe agonge hiyo nyoka? Kwa nini alikubali hii mateso yote? So you need kujua ya kwamba kuna kitabu tunasoma inaitwa The Book Education, Step to Christ, Desire of Ages, ili ujue mwanzo wa huyu nyoka aliyekuwa na akili hivi alitoka wapi. Si ni kweli? Now, we need a challenging program, adult oriented. So ikaletwa kiasi ya kwamba now adults wanaweza join the program and not restricted to the Pathfinder program. Ya kwamba isikuwe tu ni program peke yake pale, lazima wakuwe connected na nini? Pathfinder na youth ministry. Okay. Now the current, ile tunaongea kuhusu, the current Master Guide program of 1994 and Master Guide manual is the result of what waliweza kugundua 1992. Now, the current program is designed to provide through training
of adults to minister to the youth of the church. Umesikia? The program hii tunaongea kuhusu is designed to provide thorough training of adults to minister to the youth of the church. Nimefurahia sana nilipoona mumejitoa hapa ya kwamba you need to be trained, and the Master Guide program is not an advanced class level for the Haywire Guide class. Umesikia? Kama mwanzo vile tumeambiwa kwamba it should not be seen as a kikokando, hiyo ni class kikokando. It should be an integrated one. Wakisoma hapa wanaenda kusaidia the pathfinders. And when a person is involved as invested as a master guide, he or she will have completed at least one full year. Hapa tunaanza sasa requirements. Mwanze kuamua kama kweli tuna join. When a person is invested as a master guide, he or she will have completed at least one full year as a regular adventurer or Pathfinder Club staff. Sawa? Ili uanze hii class, maliza tu mwaka mmoja ukiwa na akina nani? Pathfinder na adventurer. He or she will have taught on his or her own at least 2 AY honors. Honors mtazielewa mtakapoingia pale, or 3 adventurer awards. That is kama utachagua kuwa upande mahali niko sasa kwa adventurer. He or she will have a thorough knowledge of Adventist heritage, mahali kanisa limetoka, and beliefs, kwa sababu huwezi funza hao watoto kama hujawaeleza kanisa letu la Kiadventista limetoka wapi. Na beliefs, they are core things ambazo tunafunza katika Pathfinder na adventurer. Beliefs. He or she will understand the age group. Understanding. Kuna somo katika basic staff training inaitwa Understanding Pathfinders, Understanding Adventurers. So you will have to understand your group. Kama ni Pathfinder, kama ni adventurer, understand your group. Ambao na minister, and he or she will have training in communication and leadership skills. That's why niliwaambia ukiwa master guide hakuna mahali uwezi kuwa a leader, sababu communication skills na leadership skills unazo. Tuko pamoja? Yes. Sababu uko nazo, the leadership skills uko nazo. In other words, when a person is actually invested as a master guide, he or she is to have the training and experience necessary to accept to the responsibility of youth leadership. Most of our leaders today, tunachaguliwa na nominating committee, tunakuja tunasoma, tunasimama, not knowing that hiyo unasimama unachukua vote. Unachukua vote. Kama hauna skills, in fact, administrative manual ya Pathfinder inaeleza vizuri ya kwamba director anapochaguliwa na nominating committee, in turn analeta mapendekezo kwa church board ya kwamba I need to work with so and so as my deputy, I need to work with so and so as my secretary. But the trend ambayo tuko nayo ni ya kwamba tunamchagulia kiongozi pamoja na secretaries huko, tusijue ya kwamba the lead ambayo mmechagua kwanza amepitia requirements zote za master guide, na ndio maana mmemchagua. Ako na requirements ambazo tunahitaji. Na that's why tunachagua viongozi siku za leo. Tunapata kiongozi ndio anafanya kazi peke yake mwaka mzima.
anapotoa ripoti mbaya, nasema uongozi wake si mzuri. Why? Kwa sababu hawakuungana pamoja kazini. Wengine walichaguliwa kazini na kwa sababu they don't, at least kupenda kwao, sababu they don't have that leadership skills, wanaogopa even kusimama mbele ya watoto kwa sababu wanashindwa watafanya nini, watasema nini mbele ya watoto. Now, it is the top youth ministry, as I had said, in the church. All other training programs like Pathfinder Leadership Award and AAPLA are to enhance it and provide additional skills in particular areas. Yale masomo mengine kama vile PLA, APLA, ninaongea Greek sasa, najua hapa mshiki. PLA ni Pathfinder Leadership Award, APLA ni Advanced Pathfinder Leadership Award. Hiyo ni masomo ambayo yanasomwa kwa sababu ya kuenhance the skills za huyu leader. Kwa hivyo imaanishi hiyo ni higher education than Master Guide. Master Guide is the highest award. As we saw in the morning, hiyo verse, hii ni sermon ile nilionyesha. Now, hatutarudia sermon. This is the chart I was talking about. Na verses this one, Mumeanza kuelewa sasa? Hiyo verses hiyo ni gani ungechagua kuvaa? Hii ya juu, si ndio? Now what I was talking about, hiyo iko pande hiyo ni pattern, Huyu anapotumia pattern yake vizuri atatengeneza shati mzuri. Lakini huyu aliamka tu na kutengeneza nini? Kutengeneza. Finally utapata ya kwamba pattern ni better kuliko nini? Kuamka tu na kuanza vitu zako. So tutajiuliza swali, nani ataweza kuvaa hii shati? Kuna mtu? Kwa hivyo is better withdraw it away. Now ningependa tuangalie kidogo, hiyo hatuta project. There's something kiongozi pale Vincent ataniwekea. Vincent kwa nje. Now we want to look at the prerequisites ama requirements za kwanza kabisa before we join Master Guide. Tayari ushajua history and some objectives za Master Guide. Now we need to know the requirement za kwanza kabisa. Wakati sasa umeombewa hapo kama vile umeombewa leo, what you need to do za kwanza kabisa, na ndio ataziweka hapo. Now after that tutaangalia leadership characteristics kidogo. Tutaangalia characteristics kidogo Now before uanze Master Guide, there's something called portfolio. Portfolio, nafikiri wengi wenu mko na portfolio za pale kazini, si ndio? Portfolio ni mahali unaweka certificates, Portfolio ni kama hizo. Na hii ndio section 1 kabisa. Ni kama tumeanza Master Guide, wapendwa. Hii ndio section 1 ya Master Guide class. Na portfolio ni zile requirements zinahitajika ili uweze either kurenew Master Guide ama kujoin afresh. The prerequisites ama requirements za kwanza ni ya kwamba be a baptized member. You be a baptized member in regular standing of the Seventh-day Adventist Church. So in the portfolio, katika basha yako utaweka attach your baptismal certificate. Now kwa wale mmejitoa hapa, inamaanisha kwamba nyinyi mmebatizwa na uko na nini? Baptismal certificate. That is a prerequisite number 1. Number 2, have a written recommendation. Hapa wazee wanasikia vizuri. Have
a written recommendation from your local church board, a letter on an official letterhead to certify that you are a member in a good standing at the local congregation, signed and stamped. Sababu, unajua wale watu hawakujui, pastor ndio anajulikana hapa, na akiwa anajulikana hapa, elders ndio head of the pastor. Ndio macho ya nini? Ya pastor. So, the requirements napoenda katika field, wataangalia hivi waseme kama hii ni stamp ya church, na pastor alikuwa hapo. Hii ni nini? Ni through, huyo anaweza join Master Guide. Number 3, prerequisite is kwamba be at least 16 years of age, at least to start the Master Guide curriculum, and at least 18 years of age at completion. That means what? Unamaliza miaka ngapi? Wakati unamaliza ukuwe nini? 18 years. Tunapoweka hii 16 ni kwa sababu ya Pathfinder ambaye ako 15 years na anataka kujoin next year, so atakuwa 16 na at least 18 years anapoimaliza. Tuko pamoja? Yes. So these are the prerequisites ambazo utaattach pale. Attach your guide class investor certificate if any. Kama wewe ulizaliwa kule nje na umebatizwa kama Mwadventista, you don't need the first one, You don't need this one, ya kwanza. Lakini hii ni ya ule ametoka guide class, anataka kujoin akiwa 16 years, by 18 years aweze kufanya nini? Aweze kumaliza. Attach your birth certificate. Kama ni adult anajoin kama hawa wako hapa, attach birth certificate, driving either. Ukiona slash ni either of them, identification card, either of them, kuonyesha kwamba wewe uko over 16 years. Number 4, be an active staff member of Adventurer or Pathfinder Club. Kwa hivyo, walimu wa Pathfinder, Master Guide na wale wamejitoa hapo wakaombewa, make sure umewashika mkono vizuri, uambie you need to do in service program. Ya kwamba tunaposoma Master Guide, endelea kufunza hii class, award, honor. Tuko pamoja? Yes. Na kwa sababu hiyo honor bado na awards ni requirement katika Master Guide. Number a letter, no, hapo number 4. Hapo number 4, a letter signed by your local church club director to attest that you have been involved in either Adventurer or Pathfinder Club. Na maybe unapiga stamp ya church. Hiyo inaonyesha ya kwamba huyu kiongozi ameweza kuenda through the whole year akifanya nini? Akifunza the juniors. Number 5, complete a basic staff training ambayo ndio iko karibu. Andika hii. Iko tarehe 14, hiyo ni Adventurer. 14 of March tutakuwa na Adventurer katika station yetu, na 21st of March tuko na Pathfinder. So complete a basic staff training course and be involved for a minimum of 1 year in Adventurer or Pathfinder Club okay. So you will attach the basic staff training course checklist and certificate. Utaattach hapo ili uonekane ya kwamba you did it na ulipitia. So it is a requirement ya kwamba uwe na hii the certificate and checklist ambayo nani ashe attend 10-hour training? Yes. Checklist ni ile paper tu inapitanga tu hivi. Kiandika majina yako. One lesson ikiisha paper inapita. Hiyo siwai idharau hiyo paper. You will attach it here. A copy checklist. Are you together? You will attach it here. A letter signed by your local club director to attest that you have been involved in either Adventurer kama hiyo ya juu tu. Now those are what we call prerequisites. Now by so doing utakuwa umefanya jambo la kwanza kabisa
ili uanze kuitwa master guide. Ili uanze kuitwa master guide, utaanza mambo hayo. Now let us see the leadership characters. Leadership characters, ili master guide aanze kuitwa master guide na uanze kutangamana na watoto, lazima uwe na hizi leadership skills. Na asubuhi niliwafikisha hapa nikawaambia kwamba tutaanza the objectives. Nitakuwa na wakati wa maswali, nakimbia mbio kwa sababu kuna mahali tunakimbia, kuna mgonjwa, na nilikuwa nimalize hiyo time, though wimbo ilikula time. Now the objective of the Master Guide Club focuses on leadership development, discipleship, outreach, and evangelism. The following are the objectives. Sikizeni kwa makini. Tutaenda moja kwa moja na si lazima tumalize. Wale mtakuwa kwa class, I love to prepare each one of you one ili muweze kupata. Number one, it emphasizes spiritual and personal growth. Unapokuwa katika Master Guide, you will notice that day by day, day in, day out, una that spiritual growth. Number one, kwa sababu ya vile program iko, lazima mnapokutana kuna vile program yenu imepangwa. Wewe ndio kwa devotion this day, hiyo class ingine huyu hivyo. So spiritual and personal growth for a more intimate relationship with Christ. Now provide Master Guide leadership training based. So Master Guide leadership ndio core thing ambayo tunatrainiwa ili tuweze kumanage the two clubs ambayo tumesema hapa. Number 3, we are to assist the adventurers and pathfinders. Number 4, to involve a Master Guide Club members in the church community through social activities that foster Christian friendship and mutual support. So after so doing, after kutrainiwa, you will have to be involved in other outreach activities of the church. Teach and promote an health lifestyle integral program. So inamaanisha kwamba Master Guide is an overall leader. Number 6 na ya mwisho, participate in conference-sponsored events like Camporee, Camp Out, fairs. So we love, unapokuwa Master Guide, hautaona watoto wakienda Camporee na unawaacha. You love to go with them. Hautasema mimi nilikuanga Master Guide, wacheni nipumzike. Once a Master Guide, always a Master Guide. Now, Christian leadership in the Bible is directly related with salvation through discipleship. Now let us look, for example, Prophet Samuel. Samuel alidisciple people. Prophet Samuel created the school of prophets, gathering young people from Israel, training them in a small community of people, trust and fellowship, then sent them to accomplish. We look in the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 19 verse 20. Tuone how the leadership of the Bible is directly related with salvation through discipleship. Na hiyo ndio tu bado tunaifanya hapa. After being given that, being discipled, na sisi tunaenda tunafanya nini? Tuna disciple. Read 1 Samuel 19:20.
Yeah. So hii inatuonyesha wazi ya kwamba Samuel had a group of prophets ambao alikuwa na disciple, kisha baadaye alifanya nini? Aliwatuma. And also read in the book of Education, page 45 to 51, utaona kisa cha jinsi Samueli na strategy zake alivyozitumia kutrain au manabii. Later on, Jesus repeated this strategy ambayo ilitumiwa na nani? Na Samuel. Repeated and gathered the 12 apostles. Mnakumbuka katika kisa cha Matthew chapter 4 verse 18, alipokuwa na watuma wagani? Alipokuwa na watuma, were they 7 ama 10? Were they 10? Aliwatuma wangapi? 10, eh? Ebu angalia hapo Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Yes. Akaona nini? Yes, ndugu wawili. Simeon ambaye anaitwa Petro, ndugu yake Andreas. Yes. Yes. Nifuateni. Exactly. Wachi hapo mwalimu. So, that strategy ambayo biblical leaders wanazitumia, ndio nasi pia kama master guide tunastai, ama kama kanisa tunazitumia. Tunaleta hawa ambao wamejitoa leo, wanatrainiwa, kisha tunawatuma katika Pathfinder and Adventurer. Today this strategy can be seen in grow groups kama vile Adventurer, Senior Youth Ministry and the Pathfinders too, where an experienced leader gathers a small group of Pathfinder, Adventurer to the future, and they are the future leaders, trains them in an environment of faith, trust, and fellowship, and sends them to accomplish their mission. After Pathfinders and Adventurers wamegrow, wanaingia katika higher levels ambao ni ambassador, na kisha finally they will be the leaders of tomorrow. Now, let's see briefly some basic leadership qualities. Ambazo zinaonekana na a leader for the master guide, ambazo zinastahili kuonekana na the leader of the master guide ama the master guide. He or she should live a Christ-centered life. Now, it takes Christian leaders to produce Christian leaders. Hauwezi lete kiongozi kutoka nje aje kututrainia nini? Watoto. Hii inawezekana kweli? That's why now this leader should live a life, a Christ-centered life, ambaye anatutrainia nini? Watoto. Hauwezi toa, for example, mwalimu kutoka Catholic aje kutufunzia nini? Watoto. Si ni kweli? Hatuwezi. Lakini kwa sababu we have what we call beliefs, fundamental beliefs, sisi tumewajifunza katika master guide, and we need them children. So, more than that, master guide leaders and the master guides should be men and women by Christ-centered living. They must demonstrate what they expect others to become. Siwezi kuwa kwangu mimi na behave kidunia alafu nasema mimi ni master guide na na train watoto wakuwe watoto wazuri. No, I need to be a role model, kama leo vile tumesema kwamba our theme is follow the pattern, follow the steps. Now, number 2, the leader should really love youth.
You should love youth and the progress of the youth. Hautasikia vizuri unapoona ambassadors wamepotea. Unasikia kijana fulani wa fulani alikuwa hapa tu juzi, siku hizi ndio amejoin ile kundi mbaya. You see? Now you should love youth. The only satisfactory motive for serving in the Master Guide is love in Christ for the youth, Adventist youth. This love should not be so much expressed in word as in deed. Kwa hivyo huu upendo ambao unaoongea haustahili tu kuonekana kwa nini? Kwa kuongea, but ionekane hata kwa nini? Kwa matendo. Matendo ni kama nini? Jitoe. Come and ukuwe na akina nani? Au watoto pathfinders and adventurers. And if you have something to help the ambassador and young adults, do so for Christ's sake. They need to remember the most meaningful quality. No, not there. So, love through respect, counseling with purpose, true friendship, and Christian community support, especially in their spiritual and social life. Like I've said, lazima ujihusishe na hizi vikundi. Wanapoenda trips zao, kuwa na wao. If they need counseling, give them counseling. Love through trust and space to grow in responsibility toward the church and towards their neighbors. Number 3. This leader should understand the characteristics of these developmental ages, kutoka adventurer mpaka senior youth. Lazima uelewe the developmental characteristics. Now, characteristics in youth generation change quickly. It is necessary that a successful leader understand the factors and the interests affecting a youth of the church. Lazima uelewe, kama vile niliwaambia, in basic staff training course, kuna somo inaitwa understanding, pathfinder, understanding, adventurer. Through understanding them, they need to remember the most meaningful qualities of leadership for the youth of the church. Let's see another leadership quality